Перевод. «Я осыплю благословениями всех, кто утром и вечером будет обращаться ко мне с молитвами, вознесенными Господом Шивой. Это позволит им осуществить все свои желания и вместе с тем обрести ясный разум». Purport. Good intelligence means going back home, back to Godhead. Комментарий. Обрести ясный разум значит вернуться домой к Богу. This is confirmed in Bhagavad-Gita 10.10, Tesam satatam yuktanam bhajatam piti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Об этом сказано в Бхагавад-Гите 10.10. Тешам сатата юктанам бхажатам притипурвакам дадами будди йогам там йена мамапаянти те. Те, кто неустанно служит мне и поклоняется мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. One who offers prayers to the Lord to fulfill his different desires must know that the highest perfectional fulfillment of desire is to go back home, back to Godhead. Тому, кто молит Господа исполнить его желания, следует знать, что все его желания исполнятся только тогда, когда он вернется домой к Богу. In this verse it is indicated that those who remember the activities of the Prachetas, the sons of King Prachinabarhishat, will be delivered and blessed. Из этого стиха следует, что те, кто помнит о деяниях прачетов, сыновей царя Прачинабархишата, освободятся из материального плена и получат благословение Господа. So what to speak of the sons of King Prachinabarhishat, who are directly connected with the Supreme Personality of Godhead? Что же тогда говорить о самих сыновьях царя Прачинабархишата, непосредственно связанных с Верховной Личностью Бога? This is the way of the Parampara system. Так действует система Парампары. If we follow the acharyas, we attain the same benefit as our predecessors. Идя по стопам ачарьев, мы достигнем того же, что и наши предшественники. If one follows the decisions of Arjuna, he should be considered to be directly hearing Bhagavad-Gita from the Supreme Personality of Godhead. Если человек решил действовать по примеру Арджуны, это означает, что он услышал Бхагавад-Гиту от самого Господа, Верховной Личности Бога. There is no difference between hearing Bhagavad-Gita directly from the Supreme Lord and following a personality like Arjuna, who formerly heard Bhagavad-Gita directly from the Lord. Следует примеру такого преданного, как Арджуна, которому рассказал Бхагавад-Гиту сам Господь, все равно, что слушать Бхагавад-Гиту от Верховного Господа. Sometimes foolish people argue that since Krishna is not present at the moment, one cannot take direct instructions from him. Находятся глупцы, которые заявляют, что сейчас, когда с нами рядом нет Кришны, мы не можем получить наставление непосредственно от Него. Such foolish people do not know that there is no difference between directly hearing Bhagavad-Gita and reading it as long as one accepts Bhagavad-Gita as it is spoken by the Lord. Эти глупцы не знают, что прочесть Бхагавад-Гиту – это все равно, что услышать ее от самого Господа, при условии, что мы принимаем Гиту такой, как она есть, какой поведал ее Господь. However, if one wants to understand Bhagavad-Gita by his imperfect interpretations, one cannot possibly understand the mysteries of Bhagavad-Gita, even though one may be a great scholar according to mundane estimation. Но тому, кто пытается понять Бхагавад-Гиту, давая ей собственное толкование, никогда не проникнуть в ее смысл, даже если в глазах простых людей он великий ученый. Om Jnana-Timirandasya Garanjana Salakaya Chaksha Unminitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Hukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Yakripatamaham Vande Shri Gurudinatanana Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Bhaktivedante Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Shanyavari Pastachari Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The Supreme Lord Himself is speaking here to the sons of the Prachetas. В этом стихе сам Верховный Господь обращается к сыновьям, к прачетам. And in this verse He is saying that anyone who offers me prayers composed by Lord Shiva will be given benedictions by me. И он говорит, что каждому,
кто будет обращаться ко мне с молитвами, вознесенными Господом Шивой, я дарую свои благословения. This way they can both fulfill their desires and attain good intelligence. Это позволит им осуществить все свои желания и вместе с тем обрести ясный разум. And Prabhupada explains that good intelligence means going back to Godhead. Шрила Прабхупада объясняет, что развить ясный разум означает вернуться домой к Богу. One who has good intelligence will understand the means by which he should aspire to go back home, back to Godhead. Человек, у которого появился ясный разум, поймет, каким способом нужно воспользоваться, чтобы вернуться домой назад к Богу. Now the Prachetas are the sons of King Prachinibarhishat. Так, прачеты — это сыновья царя по имени Прачина Бархишат. Are you with me? Yes, yes. And they were given instructions by their father to all get married. He had 10 sons, they were the Prachetas, to all get married and to procreate. И отец дал своим 10 сыновьям, потому что именно 10 сыновей было у него и прачетов, чтобы они все женились и все помогли населить Вселенную живыми существами. Now King Prachinibarhishat, he was actually considered the Prajapati. Потому что царь Прачина Бархишат считался Праджапати. And he had been given instructions directly by Lord Brahma that he should produce progeny, and their progeny should induce, his progeny should produce progeny to populate the universe. И поэтому сам Господь Брахма дал наставление царю Прачина Бархишата, чтобы тот обзавелся потомством, а его потомство, чтобы обзавелось своим потомством, также, чтобы тем самым увеличить население Вселенной. And previously it was described that King Prachinibarhishat was, although he was a great king, actually he was a mystic yogi as well, but he was addicted to fruitive activities. И ранее на странице Бхагаватам рассказывается, что хотя царь Прачина Бархишат был мистическим йоги, великим царем, но также он был привязан к деятельности ради плодов. And Narada Muni had come to King Prachinibarhishat and tried to induce him and instruct him by giving him various instructions how to become free from the desire for fruitive activities. Нарада Муни пришел к царю Прачина Бархишата и попытался своими наставлениями отвадить его от деятельности ради плодов. But in the 24th chapter of this 4th canto of the Bhagavatam, it begins by introducing King Prachinibarhishat, and it also begins by introducing King Barhishat's instructions to his 10 sons. Но в 24 главе 4 песни Шримад Бхагаватам начинается история о том, как царь Прачина Бархишат стал давать наставления своим сыновьям. And these 10 sons were instructed to perform austerities for 10,000 years. Этим 10 сыновьям он дал наставление, чтобы они занимались аскезами в течение 10 тысяч лет. That's how they were preparing themselves for householder life. Вот так они готовились вступить в семейную жизнь. So, and we read many examples in the Bhagavatam of persons who are preparing themselves for householder life by first strictly accepting and voluntarily accepting severe austerities. И мы видим много таких примеров в Шримад Бхагаватам людей, которые пытались или которые готовились вступить в семейную жизнь, налагая на себя суровые аскезы, добровольные аскезы. Anyway, when they were on their way to perform austerities, they came upon a huge lake that almost appeared like the size of an ocean. И на пути к месту, где они собирались совершать аскезы, 10 прачетов обнаружили огромное озеро, которое своим размером напоминало океан. And while studying the lake and seeing the beauty of the lake, it so happened that Lord Shiva appeared to them from that lake. И когда они изучали это озеро и стали любоваться его красотой, из вод этого озера появился Господь Шива. And he could understand that these 10 sons of King Prachinibarhishat were actually very advanced souls. И он мог разглядеть в этих 10 сыновьях царя Прачина Бархишата очень возвышенных душ. And he decided that he would bestow his mercy upon them, and he gave them instructions by which they could actually have their desires fulfilled and at the same time achieve perfection. И он решил даровать им свои благословения, дать им наставления, с помощью которых они смогли бы одновременно и исполнить все свои желания, и также достичь совершенства в жизни. And he gave them a prayer that he had previously also heard directly from Lord Brahma. И поэтому он дал им молитву, которую сам лично в свое время выслушал из уст самого Господа Брахмы. And this prayer was in the form of a mantra, and he told them and instructed them to chant this mantra very devotedly while executing their austerities, and they would be able to achieve both the fulfillment of their desires and perfection, back to Godhead.
Эта молитва была в форме мантры, и он дал им эту мантру, сказав, что они должны в процессе совершения аскез повторять эту мантру, и таким образом они смогут и осуществить свои желания, и достичь совершенства, которое заключается в том, что они вернутся домой назад к Богу. Now there are other examples in Srimad Bhagavatam also of great personalities who had desires they wanted fulfilled, who received the mantra, got the fulfillment of their desires and got perfection and went back to Godhead. В Бхагаватам есть много примеров таких преданных людей, вернее, которые хотели исполнить свои желания, они совершали определенные аскезы или процессы, они достигли осуществления своих желаний и затем вернулись домой назад к Богу. The most immediate example we can think of is Dhruva Maharaj. И самым знакомым нам примером напрашивающимся является Dhruva Maharaj. Who had desires he wanted to have fulfilled. He was told that if he wanted his desires fulfilled, he should search out the Supreme Lord himself. У него были желания, которые он хотел исполнить, и ему сказали, что для того, чтобы выполнить эти желания, необходимо найти Верховную Личность Бога. And both his stepmother Suruchi, she gave him the impetus to search out the Supreme Lord by saying that if you want your desires fulfilled, you should go to the forest, seek out the Lord, and if you're lucky and find the Lord, then you can ask him to take birth in my womb in your next life, and then you can sit on your father's lap. Его сводная, как она называется, мачеха Суручи, она в свое время сказала ему, побудив его к поиску Господа, что если ты уж хочешь сидеть на коленях своего отца, для этого ты должен родиться из моего лона, а для этого тебе нужно отправиться в лес на поиски Верховного Господа, и когда он предстанет перед тобой, попросить у него благословения, чтобы ты родился из моего лона. When he heard that instruction from his stepmother, then he went to his mother, and his mother immediately understood what had taken place in the palace. И когда Dhruva Maharaj услышал эти наставления от своей мачехи, он немедленно бросился к своей матери, и когда он ей пересказал о том, что произошло в дворце и какие слова ему сказали, Then his mother instructed Dhruva, he said, don't try to seek revenge, this is not proper behavior. его мать сказала Друве: не пытайся отомстить за эти слова, это не подобает тебе. Actually, you got good instruction from your stepmother. Потому что твоя мачеха дала тебе на самом деле хорошие наставления. I instruct you also, why don't you go to the forest and worship and seek out the Supreme Lord for the fulfillment of your desires. Я со своей стороны могу только подтвердить это наставление. Почему бы тебе не отправиться в лес и там не найти Верховного Господа, чтобы Он выполнил все твои желания? So he received good instructions from his mother also, Suniti. Поэтому и его мать Сунити также дала ему очень здравые наставления. And then he went to seek out the Supreme Lord in the forest, and then Narada Muni saw, just like Lord Shiva saw the Prachetas, and saw the Prachetas as a good candidate, Narada saw Dhruva, and saw Dhruva as a good candidate. И когда он направлялся в лес совершать аскезу, ему встретился Нарада Муни, который увидел в нем также замечательного кандидата для наставлений, так же, как и Господь Шива разглядел в прачетах таких хороших кандидатов. So Narada Muni tested Dhruva Maharaj, and Dhruva Maharaj, as we know, was not able to accept Narada's good instructions to give up his pursuit. И Нарада Муни вначале подверг испытанию Dhruva Махараджа, и Dhruva Махарадж отказался вначале исполнять наставления Нарада Муни, чтобы то есть Dhruva Махарадж отказался от своих корыстных устремлений. Narada told him, why don't you become situated in equanimity? Why are you so disturbed by this behavior of your stepmother? You're only a 5-year-old boy anyways. Go back home and be situated in equanimity and not be so disturbed. Нарада Муни вначале сказал ему: ты можешь просто развить себе равное отношение ко всем, ты же всего 5-летний мальчишка, пожалуйста, возвращайся обратно домой и не позволяй этим словам твоей мачехи тебя так сильно беспокоить. Относись ко всем равно. And Dhruva Maharaj said to Narada Muni that actually, although you are giving good instructions, I have a different spirit right now. I have certain desires I want fulfilled, and the instructions you've given to me up till now do not touch my heart. И Dhruva отец сказал, что, конечно же, твои наставления очень хорошие, здравые, но они не касаются моего сердца, не затрагивают моего сердца, потому что сейчас я вынашиваю совсем другие желания, и у меня определенный дух и настроение. So Narada Muni gave him instructions how he could have his desires fulfilled and obtain the darshan of the Supreme Lord. И Нарада Муни поэтому дал ему наставления, благодаря которым Dhruva смог бы получить даршан самого Господа и исполнить все свои желания. He also recommended to Dhruva Maharaj to voluntarily perform austerities and to chant the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Он сказал Dhruva Махараджу, что тот должен добровольно начать совершать аскезы и повторять мантру Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He initiated him, Dhruva Maharaj, into the chanting of the Vaishnava mantra.
Он дал посвящение Друве Махараджу повторение этой вайшнавской мантры. Dhruva Maharaj chanted that mantra, he got the darshan of the Supreme Lord. Друва Махарадж, повторяя эту мантру, обрел даршан Верховного Господа. The Lord fulfilled all his desires. И Господь исполнил все его желания. He gave him everything that he had asked for. Он дал Друве все то, о чем тот просил. He had asked for a kingdom, he wanted revenge against his stepbrother and his stepmother. Он хотел обрести царство, он также хотел отомстить и своей мачехе, и своему сводному брату. And then he was told how he could continue to live in this world having the throne of his father for 36,000 years. Затем Господь сказал ему, что Друва может править в этом мире 36 тысяч лет, сидя на троне своего отца. And he would serve as a king, executing sacrifices and always situated in remembrance of the Lord for 36,000 years. И на протяжении всех этих 36 тысяч лет, исполняя обязанности царя, Друва смог бы, совершая жертвоприношение, также всегда помнить о Господе. And at the end of his reign of 36,000 years, he had his good intelligence by which he could go back home, back to Godhead. И по истечении 36 тысяч лет своего правления Друва Махарадж обретет ясный разум, который поможет ему вернуться обратно домой к Богу. So he got his desires fulfilled, and still at the end of his lifetime, the Vishnu Dutas came and took him to Vaikuntha. Итак, Друва Махараджа и исполнил все свои желания, и также в конце своей жизни, по истечении срока его правления, пришли к нему Вишнудуты и забрали его домой назад к Богу. So he is an example in the Srimad Bhagavatam of having his desires fulfilled, and then at the end of his life, going back home, back to Godhead. И поэтому Друва является примером такого персонажа Шримад Бхагаватам, который одновременно исполнил все свои желания и вернулся домой назад к Богу. Now here we see in the case of the Prachetas, the Lord has given them a benediction. Но теперь в случае прачетов Господь дает им благословение. He says that anyone who chants the prayers that you chanted, Он благословляет их, говоря, что каждый, кто будет возносить молитвы такие, которые принесли вы, they can both fulfill their desires and attain good intelligence, which Srila Prabhupada means to go back home, back to Godhead. все эти люди, как говорит Господь, и осуществят все свои желания, и в то же самое время обретут ясный разум. И Шрила Прабхупада объясняет, что обрести ясный разум значит вернуться домой к Богу. Just as Narada Muni had initiated Dhruva Maharaj, Lord Shiva also initiated the Prachetas and gave them a mantra. Точно так же, как Нарада Муни в свое время дал посвящение Друве Махараджу, также Господь Шива посвятил прачетов в повторение этой мантры. They executed those austerities by staying within the water in the ocean for 10,000 years and at the same time chanting this mantra. Они совершали свои аскезы, оставаясь в глуби океана в течение 10 тысяч лет, и все это время они повторяли эту мантру. Srila Prabhupada explains in the commentary that it's not such an easy thing if we think about it to stay in the water submerged for 10,000 years. Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит, что оставаться в водах океана в течение 10 тысяч лет не такая уж простая задача. And he said we can understand therefore that this event must have taken place in such a yuga when they had lived a very long period of time, and 10,000 years was only a small part of their lifetime in which they actually performed these austerities. И он говорит, что поэтому можно понять, что это событие произошло в Сати-югу, когда люди жили очень долго, сотни тысяч лет, и поэтому они потратили на аскезы 10 тысяч лет, но это составляло всего небольшую часть их жизни. And as a result of performing those austerities and chanting the mantra that was given to them by Lord Shiva, the Lord appeared to them. И в результате их совершения ими аскезы, в результате того, что они повторяли эту мантру, которую дал им Господь Шива, сам Господь явился им. And the Lord said, I'm very much pleased by your united efforts in devotional service, and I've come to ask you, whatever benediction you would like to ask me, please ask me for that benediction. Господь сказал им, что я очень доволен тем, как вы дружно занимаетесь преданным служением, совершая усилия, поэтому какое бы благословение вы у меня не хотели попросить, попросите, я исполню. Well, just so happens that the Prachetas, they asked the Lord for the benediction only that the Lord would be satisfied by their devotional service. Но так уж получилось, что единственное благословение, которое попросили прачету Верховного Господа, это чтобы Господь был доволен их преданным служением Ему. They made two requests. The most important for them was just simply these two requests. И они попросили у Господа два благословения. Самое важное было для них, они попросили Его о следующем. That we live only for your satisfaction, and please, if you ask a benediction, the benediction that we would like is that you be pleased by whatever actions we perform. Что мы хотели бы продолжать жить только ради Твоего удовлетворения, и поэтому, если Ты и хочешь дать нам какое-то благословение, пожалуйста, будь милостив к нам и
Благослови нас, что мы удовлетворяли Тебя всеми нашими поступками. And the other request they made is that while executing whatever service we have to perform in this world, that we pray that we always have the association of your devotees who are always chanting your glory so that we never forget you. И также второе благословение, которое мы попросили, заключалось в том, что если уж нам суждено оставаться в этом мире, то, пожалуйста, благослови нас тем, чтобы какое бы служение мы ни оказывали, мы чтобы могли всегда находиться в обществе Твоих преданных, которые воспевают Твою славу, и таким образом мы никогда не забудем о Тебе. So here we see in this example that the Prachetas, they got the darshan of the Lord, and they got a benediction from the Lord. Итак, мы видим на этом примере, что прачеты получили и даршан Господа, и благословение от Него. But it's not that they immediately went back home back to Godhead. Но вернулись они домой назад к Богу не сразу. In fact, the Lord told them that you 10 sons will each have your own kingdom, and you will rule those kingdoms for 1,000,000 years. На самом деле Господь сказал им, что каждый из вас, 10 братьев, получит по собственному царству, вы будете править своими царствами в течение 1,000,000 лет. Just as Dhruva Maharaj, he didn't go immediately back home back to Godhead. He ruled his kingdom for 36,000 years, his father's kingdom for 36,000 years. Как Dhruva Махарадж тоже не вернулся сразу, немедленно обратно в духовный мир, но он правил царством своего отца в течение 36 тысяч лет. And the Prachetas, they had a desire to fulfill the desires of their father. И желанием прачетов было исполнить желание своего отца. Because their father instructed to increase progeny, and they all became kings, and they increased progeny. Потому что их отец хотел, чтобы они помогли увеличить население Вселенной. И это они и сделали, когда стали царями. They ruled their kingdom, Prabhupada says 1,000,000 years, but actually that was in the calculation in this world, it was thousands of years in the calculation of the heavenly planets. Шрила Прабхупада объясняет, что они правили своими царствами 1,000,000 лет, но этот 1,000,000 лет был по земному летоисчислению, а по небесному летоисчислению они правили в течение 1000 лет. And they found no obstacles whatsoever throughout their whole lives while ruling the kingdoms. И на протяжении всей своей жизни, в то время, как они правили своими царствами, в их жизни не было никаких препятствий. Because the Lord was pleased by their austerities, the Lord was pleased by their chanting of the mantra that was given to them by Lord Shiva. Потому что Господь был доволен и тем, как они совершали аскезы, и тем, как они повторяли мантру, которую получили от Господа Шивы. The result is that they always remembered the Lord. И в результате этого они всегда помнили о Господе. And therefore, by chanting their mantras, they're actually able to achieve both the intelligence to go back home back to Godhead. И поэтому, благодаря повторению этой мантры, они смогли обрести и разум, который позволил им вернуться назад домой к Богу. And the intelligence how to live in this world and not become entangled in this world. И разум, который позволил им, продолжая жить в этом мире, не запутываться в нем. So Prabhupada explains in the purport to this verse that this is parampara. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что вот так действует парампара. He says in this verse it's indicated that those who remember the activities of the Prachetas will be delivered and blessed. В этом стихе, говорит Шрила Прабхупада в своем комментарии, указывается на то, что те, кто будет медитировать на деяния прачетов, получат освобождение и благословение. So what to speak of the sons of King Prachinabharhisha? Не говоря уж о самих этих сыновьях Прачинабхархиша, Who are directly connected to the Lord. которые были непосредственно связаны с Верховным Господом. The Prabhupada said this is the way of the parampara system. Вот эта система парампары, так она действует, говорит Шрила Прабхупада. If we follow the acharyas, we attain the same benefit as our predecessors. Идя по стопам ачарьев, мы достигнем того же блага, что и наши предшественники. And he says that if we follow the decisions of Arjuna, we get the same benefit as Arjuna. Дальше Прабхупада говорит, если человек решил действовать по примеру Арджуны, это означает, что он получит то же самое благо, что и Арджуна. So we have these examples in Srimad Bhagavatam for us to follow. И у нас есть на страницах Шримад Бхагавата много примеров для подражания. Of those who were able to live out their lives and executing whatever duties they had to perform in this life, and at the end of their lives, they go back to Godhead. Примеры тех людей, которые жили свою жизнь и выполняли все обязанности, которые были им предписаны, но в конце своей жизни они вернулись обратно домой к Богу. Now, in another verse, it is stated that this prayer that was given by Lord Shiva to the Prachetas
И в другом стихе говорится, что это молитва, которую Господь Шива дал прачетам. This is an instruction Lord Shiva gave to the prachetas when he gave them the mantra. На самом деле это наставление, которое Господь Шива дал прачетам, когда давал им эту мантру. He says, "My dear sons of the king, just execute your occupational duties as kings with a pure heart." Он сказал: дорогие сыновья царя, пожалуйста, выполняйте свои приписанные обязанности как цари с чистым сердцем. Just chant this prayer, fixing your mind on the lotus feet of the Lord. Повторяйте эту молитву, сосредотачивая свой ум на лотосных стопах Господа. That will bring you all good fortune. Это принесет вам всю удачу. For the Lord will be very much pleased with you. Потому что Господь будет очень доволен вами. And Prabhupada says in the purport, И в комментарии Шрила Прабхупада говорит: the prayers offered by Lord Shiva are very authoritative and significant. эти молитвы, которые вознес Господь Шива, очень значимы и очень авторитетны. Simply by offering prayers to the Supreme Lord, one can become perfect, even though engaged in his occupational duty. Просто вознося молитву Верховному Господу, человек может достичь совершенства, даже если он продолжает заниматься приписанными ему обязанностями. Prabhupada says also the Hare Krishna Maha Mantra is also a prayer. Шрила Прабхупада продолжает, говоря, что Махамантра Харе Кришна это тоже молитва. For a prayer addresses the Supreme Personality of Godhead Потому что эта молитва обращается к Верховному Господу by his name по Его имени. and invokes good fortune by petitioning the Lord to allow one to engage in his devotional service. И она пробуждает удачу, великую удачу в человеке, потому что эта молитва, обращаясь к Господу, просит его занять этого человека, молящегося ему в чистом преданном служении Господу. The prachetas were given their mantra to chant. They chanted it, perfected their lives. Прачетам дали их молитву, которую они должны были повторять, и таким образом они достигли совершенства в жизни. Similarly, the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu were given their mantra to chant. Также последователи Шри Чайтаньи Махапрабху получили ту мантру, которую они должны повторять. How to engage in their occupational duties in this life, to get to the fulfillment of their desires in this life, and ultimately to attain the good intelligence to go back home, back to Godhead. Они должны заниматься исполнением своих обязанностей в этом мире, должны достичь осуществления своих желаний и в конце концов, обретя ясный разум, вернуться домой назад к Богу. These are the examples that our acharyas are teaching by their own example, of how they perfected their lives, lived out their lives in this world in service to the Lord, and then at the end of this life, go back home, back to Godhead. И вот так ачарьи показывают на собственном примере, как они жили свою жизнь, довели ее, достигли совершенства в своей жизни, они выполняли все приписанные обязанности и вернулись обратно в духовный мир в конце своей жизни. We oftentimes quote Srila Bhaktivinoda Thakur, who gives the example of Haridas Thakur as our charya to follow. И мы часто приводим слова Шрилы Бхактивинода Thakura, в котором он говорит о Харидасе Thakуре, которому мы должны следовать как нашему ачарье. He quotes the verse that Samrigyashreya Samhitu Panta Satapa Varjita Anavapta Shamam Purve Yena Santak Pratishtare. One should strictly follow the easy path which the previous Mahajans have accepted. Шрила Бхактивинода Thakura в этой связи говорит, что, цитирую этот стих, говорит, что нужно идти по этому легкому пути, который предписали нам предшествующие ачарьи. That path bestows great auspiciousness and is devoid of all misery. Этот путь наделяет человека всем благоденствием, и он лишен любых страданий на этом пути. He gives Srila Haridas Thakur as the example of the easy path that which we should follow. Бхактивинода Thakura приводит в качестве примера того легкого пути, по которому мы должны идти также, Харидаса Thakura. Now, anyone who knows what Haridas Thakur had to undergo in the execution on his path, it doesn't seem like it was such an easy path. Однако каждый, кто знаком с тем, какой путь пришлось пройти Шри Харидасу Thakуру в своей жизни, не сочтет этот путь легким. Why is Bhaktivinoda Thakur calling it the easy path to follow? Почему же Бхактивинода Thakura называет путь Харидаса Thakura легким путем, которому мы должны также следовать? Haridas Thakur was beaten through 22 marketplaces Харидаса Thakura избивали на 22 базарных площадях. and by guards who were ordered to kill him. Его привратниками или стражниками, которым приказано было убить его. He had to receive so much pain was inflicted upon him in so many different ways. И по-разному ему причиняли разнообразную боль. Tortured. Его мучили. But he didn't give up chanting the holy name of the Lord. Но тем не менее он никогда не переставал воспевать святое имя And Господа. Bhaktivinoda Thakur said that Haridas Thakur is our acharya because he taught 3 principles. Шрила Бхактивинода Thakura говорит, что Харидас Thakura является нашим ачарьей, потому что он следовал 3 принципам. That to follow in the footsteps of our previous acharyas, there should be 3 principles that we must follow. И чтобы следовать по стопам предшествующих ачарьев, мы должны также следовать этим 3 принципам. That they always
chant the mantra which has been given to them to chant. Во-первых, первый принцип это то, что они всегда неукоснительно повторяли ту мантру, которую им дали. Under all circumstances, they'll never give it up. При любых обстоятельствах они никогда не переставали повторять ее. Just as Haridas Thakur told the king, "You can cut my body to pieces, but I'll never give up chanting the holy name." Как сам Харидас Такур сказал царю: ты можешь разрубить мое тело на множество кусочков, но я все равно не перестану повторять святое имя Господа. So one will never give up chanting the mantra that he's been given to chant. То есть человек никогда не должен переставать повторять ту мантру, которую ему дали для повторения. He says the second principle is that one must have firm determination. И второй принцип, говорит Бхактивиданта Такур, это твердая решимость. Just as Haridas Thakur displayed firm determination in his efforts to continuously chant the holy name of the Lord, despite any apparent obstacles that appeared in his life. Так же, как сам Харидас Такур явил такую непоколебимую решимость продолжать, несмотря на какие обстоятельства и трудности и сложности, повторять святое имя Господу. And the third principle that Haridas Thakur taught as an acharya was his compassion. И третий принцип, который Харидас Такур явил как ачарья на собственном примере, это сострадание. His compassion was so great that he even felt compassionate to those who were his tormentors. Его сострадание было таким великим, что он чувствовал это сострадание даже по отношению к своим учителям. When his tormentors were in anxiety because he would not die, Haridas Thakur was feeling for them. Why are you in anxiety? Когда его мучители отчаялись убить его, забить его до смерти, от этого очень переживали. Харидас Такур обратился к ним, спросив, почему вы так переживаете? Imagine, this was after 22 marketplaces. Представляете, это было после 22 базарных площадей. In each marketplace, they were beating him. И на 22 базарных площадях, на каждой из них, они его избивали. People were screaming, "What are you doing to this saintly person?" Люди вопили ему, что вы делаете, зачем вы избиваете этого святого? And in each marketplace, Haridas Thakur was accepting those beatings. Однако Харидас Такур принимал эти побои на каждой из базарных площадей. And after 22 marketplaces, he looked up and he said to his tormentors, "Why are you so much in anxiety?" И по окончании этой экзекуции, после 22-й базарной площади, он посмотрел на своих палачей и сказал, почему вы так беспокоитесь? Could we think that way? Мы могли бы так подумать о своих мучителях. Is this an easy path that we're supposed to follow? И вот это что, тот самый легкий путь, по которому мы должны идти? We're supposed to be as determined as Haridas Thakur Мы должны быть так же решительны, как Харидас Такур. and never giving up the chanting of our mantra. Никогда не переставать повторять нашу мантру. And we're supposed to be as compassionate as Haridas И Thakur, так же сострадательны, как и он. who even felt compassion to those who were tormenting and trying to inflict suffering on him. Который был сострадателен даже к своим учителям и палачам. So why does Bhaktivinoda Thakur say that one should accept this easy path? Так почему же Бхактивиданта Такур говорит, что нужно принять этот легкий путь? What makes it easy is we have the example of Haridas Thakur. Этот путь становится легким, потому что у нас есть пример Харидаса Такура. We have the example of Haridas Thakur to meditate У on. нас есть примеры, которые мы должны помнить And when we look at our own situation, и размышлять над ним. И когда мы обращаем взор на самих себя, the kind of tests we have to и undergo, на те испытания, через которые мы проходим в своей жизни, the kind of torments we may have to undergo, те так называемые мучения, через которые мы проходим, right? They're not really of the same magnitude as Haridas мы Thakur. понимаем, что эти мучения, так называемые наши препятствия в нашей жизни, они сопоставимы с теми, через которые должен был пройти Харидас Такур. But when we remember Haridas Thakur, whatever difficulties we have to endure become easier. И поэтому, когда мы вспоминаем о Харидасе Такуре, то все те трудности, через которые мы проходим, становятся легче для нас. Haridas Thakur received such perfection in his life that the Lord even lifted up his body and held his body after he gave it up. Совершенство, которого достиг в своей жизни Шрила Харидас Такур, было таково, что сам Господь лично взял в руки его бездыханное тело, когда он ушел из этого мира, и ходил и танцевал с этим телом в руках. The Lord was so pleased with Haridas Thakur that with his own hands he dug up the sand to place his body in the sand. Господь был так доволен Харидасом Такуром, что собственноручно вырыл место упокоения для его тела в песке. And personally with his own uttarya, he went around to the different grocers and begged food to celebrate the departure of Haridas Thakur and cook a huge feast for him. И собственноручно Господь, взяв свою утарию, эту верхнюю часть одежды для сбора пожертвований санньяси, ходил по различным лавочникам и собирал у них
подношения для того, чтобы приготовить роскошный пир в честь ухода Харидаса Такура. That's how pleased the Lord was with Haridas Thakur. Вот так доволен был Господь Харидасом Такуром. Because he wouldn't give up chanting the holy name of the Lord. Потому что Харидас Такур никогда не перестал повторять святое имя. And he was so determined. И он был очень решительно настроен. And so compassionate, even upon his tormentors. Сострадателен даже к своим учителям. So, if we want to please the Lord, we can think about such examples as Haridas Thakur. Поэтому, если мы хотим удовлетворить Господа, нужно вспоминать о таких примерах, как Харидас Такур. We can think of the examples of the Prachetas, Можно вспоминать о примерах прачетов, who performed the austerities for 10,000 years, who saw the person of the Supreme Lord face to face and got a benediction from the Lord. которые совершали аскезы в течение 10 тысяч лет, увидели Господа лицом к лицу и получили благословение от Господа. We can get the same benefit simply by remembering the decisions of the previous acharyas. Мы можем получить то же самое благо, если просто будем вспоминать о тех решениях в их жизни, которые совершали и которые принимали предшествующие ачарьи. That is the parampara. That's what it means to follow in the parampara. We get the same benefit as they do by remembering their example and their decisions. Это и называется парампара, это означает следовать парампаре. Мы получаем то же самое благословение, те же самые блага, которые получили наши предшествующие ачарьи, если вспоминаем о них и вспоминаем о тех решениях, которые они принимали в жизни. So that whatever difficulties we have to endure on our path, it will become easier by remembering their example. И таким образом те трудности, которые нам приходится сносить на нашем пути, становятся легче, если мы вспоминаем их пример. I was telling the devotees the other day that I personally have this example. I had this experience. Я рассказывал преданным недавно про тот пример, вернее тот опыт, который у меня лично был. I had an experience of how in 2004, when I was in Mayapur with my godbrother Shira Maharaj. Когда в Майяпуре в 2004 году я был с моим духовным братом Шидарой Махараджем. Shira Maharaj had come to Mayapur. He had been diagnosed with terminal cancer, and he came to Mayapur to take shelter in the holy name with an association of his godbrothers. Шидара Махараджу поставили диагноз смертельная стадия рака, поэтому он приехал в Майяпур, чтобы принять прибежище в святом имени и в обществе, и в общении своих духовных братьев. And he also had a desire that he was hoping that Krishna would fulfill for him, that he wanted to take part in the installation of Panchatattva. Еще одно желание, которое было у него и которое он надеялся, Кришна исполнит, это принять участие в установлении божеств Панчататтвы в Майяпуре. So he was thinking, if I can take part in the installation of Panchatattva and be in the association of my godbrothers hearing the holy name of the Lord, my life will be perfect. Он думал, что если мне повезет, и я приму участие в этой церемонии установления Панчататтвы, если я также получу общение с своими духовными братьями и приму прибежище святого имени, то моя жизнь будет совершенной. It just so happened I had very friendly relationships with Sridhar Maharaj. Так получилось, что у меня были очень дружеские отношения с Шридарой Махараджем. Even while he was sick, even before he came to Mayapur, sometimes he would call me and ask if I would come and chant. He would like it when I would chant for him. Когда он заболел, даже до того, как он приехал в Майяпур, иногда он просил меня прийти к нему в комнату и попеть киртан вместе с ним. One time he was staying in the flat at the Bhaktivedanta hospital. He was trying to recover. He was very, very ill at that time. He had temporarily gone into a coma, and he had come out of a coma, and he's recovering there. Однажды в то время он жил в квартире неподалеку от больницы Бхактиведанты в Бомбее. И он восстанавливался после операции. До этого он попал на какое-то короткое время в кому. Вы вывели его из комы, и он восстанавливался. Чувствовал себя очень-очень плохо. And I was in Bhaktivedanta hospital getting a treatment, an Ayurvedic treatment. And Maharaj called me and said, "Can you come over and chant with me?" Я в это время как раз в больнице Бхактиведанты проходил юридическое лечение. Махараджа позвонил мне и сказал: "А не мог бы ты ко мне прийти и попеть со мной?" So I went over to his room and I have a harmonium here for you, please. Let's just sit and chant together. И у него уже была на готове физгармония, и он сказал: "Ну вот, физгармония есть, давай вместе попоем." So the two of us, we were just chanting kirtan for that particular night. И вот мы вместе вдвоем пели киртан этим вечером. That was one time. Another time he invited me also to come and chant for him, but I couldn't go that time. Это случилось один раз, потому что когда он попросил меня приехать снова, второй раз, когда он был там, у меня не получилось. I happened to be at Pune at that time, and I couldn't come back to Mumbai to chant with him. Потому что я в то время находился в Пуне и не мог приехать в Мумбай, чтобы с ним попеть. But at that particular time, I told Maharaj over the phone, Maharaj, I promise that whenever I see you next time, I'll come and I'll chant for you. Но в разговоре с ним в тот раз я сказал: "Махарадж, я обещаю, что в следующий раз, когда вы меня позовете, я обязательно приеду и буду петь с вами." So it just so happens that next time was in Mayapur. И этот следующий раз как раз случился в Майяпуре. That was after Sridhar Maharaj had
gone through. He had gone back to Canada to see if he could get a liver transplant. The doctors told him, no, the cancer's gone too far. You're not a candidate for liver transplant. You should prepare for giving up your body, basically. И до этого он уже слетал в Канаду, потому что надеялся получить пересадку печени, чтобы избавиться от болезни, но врачи, исследовав его, сказали, к сожалению, ваш рак уже слишком далеко зашел, и пересадка печени вам не поможет, поэтому единственное, что вы можете сделать, сейчас готовиться к уходу. So I came back, so I was in Mayapur, and Shri Maharaj came to Mayapur, I think with Indradumna Maharaj. The two of them came together. Indradumna Maharaj met him in England, and the two of them came together to Mayapur. И когда я как раз в это время находился в Майяпуре, когда Шридар Махарадж прибыл туда, он ехал в сопровождении Индрадумны Махараджа, который встретил его в Англии, и вот они вместе из Англии прилетели в Майяпур. So when Shri Maharaj arrived, naturally I received him and embraced him. I said, Maharaj, I didn't forget what I told you. I'm yours 24/7. Anytime you want me to come and chant, just ask me and I'll be there. И мы встретили Шридару Махараджа, я обнял его и сказал, Махарадж, я помню свое обещание вам, и я его обязательно исполню. Когда бы вы не хотели, чтобы я пришел к вам попеть киртан, в любое время дня и ночи, круглые сутки, 7 дней в неделю, пожалуйста, я ваш. So Maharaj said, oh yes, every evening in my room we're going to have kirtan, please come. И Махарадж сказал, да, на самом деле мы каждый вечер планировали проводить киртан в моей комнате, поэтому, пожалуйста, приходи. So I said, обязательно. Я обещаю. So Maharaj every evening in his room was having kirtan. Many of the devotees were coming to have kirtans in his room. И я приходил к нему, преданные собирались вечером в его комнате и проводили киртан, я приходил к нему в комнату. And Maharaj, he was oftentimes bedridden. Часто Махарадж просто лежал в постели. But he just simply wanted to take part in kirtan with the devotees. Он просто хотел участвовать в киртане, который проводили преданные. And many times while lying in bed, although he couldn't stand up and dance, he told the devotees, I'm dancing with my arms. И он лежал в постели, не будучи в силах подняться из постели, и говорил преданным, я на самом деле танцую в постели вот так вот руками, и показывал, как он танцует. So every once in a while in the middle of the kirtan, while the devotees were chanting, Maharaj would put his arms up and say, see, I'm dancing with you. И вот иногда во время киртана Махарадж поднимался руки как бы вверх в постели, лежа в постели, и говорил, смотрите, я танцую, и показывал руками, что он танцует. So every night there was kirtan in his room, and the devotees were coming. Каждый вечер в его комнате проходили киртаны, и преданные собирались туда. And then one evening, after the GBC meetings, I had a terrible headache. И однажды после собрания GBC у меня разболелась голова. And I was thinking, this headache is so bad, I don't know how I'm going to go and chant this evening with Shri Maharaj. И головная боль была такой сильной, что я подумал, как я сегодня смогу прийти снова к Шридару Махараджу петь киртан, я, похоже, не смогу. So after the GBC meetings, I wrote on a little note to his servant Mayapur. I said to Mayapur, can you please tell Shri Maharaj, I can't come this evening because I have a terrible headache. И после собрания GBC из-за этой головной боли я написал небольшую записку слуге Шридара Махараджа, которого звали Майяпур Дас, и я сказал Майяпуру, написал, что, пожалуйста, сообщи Шридару Махараджу, что я, к сожалению, не смогу прийти сегодня, потому что у меня ужасная головная боль. And I sent the note up to the room, and I started walking back to my residence. Я отправил эту записку в комнату Шридара Махараджа с кем-то и пошел было уже к себе домой. And while I was walking back to my residence, I started to think. While I was walking back to the residence. I thought you were going to say what you No, I started to think. Но по дороге домой я задумался. I said, Shri Maharaj is lying in bed. Я подумал, Шридар Махарадж лежит в постели. And his body is filled with so many fluids. The doctors have to come regularly and take these fluids out. И его тело, на самом деле, распухало от тех жидкостей, которые скапливались в нем. Поэтому докторам приходилось время от времени приезжать и дренировать эти жидкости. And he's simply taking shelter of kirtan every night in this condition. И тем не менее, несмотря на свое состояние, Шридар Махарадж каждый вечер принимает прибежище в киртане. I have a headache. А у меня лишь головная боль. What's a headache compared to what Shri Maharaj is Что experiencing моя right now? головная боль по сравнению с тем, через что приходится проходить Шридаре Махараджу? How can I go back to my room with a headache? И как я могу теперь
позволить себе вернуться обратно в комнату просто из-за головной боли. So although I was all the way back to my room, I immediately just turned around and I said, I got to go back. И хотя я уже практически пришел к своей комнате, где я жил в Майяпуре, я повернулся и пошел обратно. Just simply remembering how he was taking shelter of the holy name made it easier for me to overcome my headache. Просто потому, что я вспомнил о том, как Шридар Махарадж принимал прибежище в святом имени, позволило мне преодолеть мою головную боль. Just remembering such examples makes whatever difficulties we have easier for us to undergo these difficulties. Вспоминая о таких примерах, позволяет нам преодолевать с большей легкостью те трудности, те препятствия, которые выпадают нам на нашем пути. Then not only did I go back for chanting because of him, но я не только вернулся обратно к нему в комнату из-за него, чтобы попеть вместе. But when I opened up the door of the room, Sridhar Maharaj looked up and said, "Oh, Ниранджана Maharaj, you're here." Но когда я открыл дверь в ее комнату, Шридар Махарадж посмотрел на меня и сказал: «О, Ниранджана Махарадж, ты здесь?» I said, "Yes, Maharaj, I'm here. I decided to come back." Да, сказал я, Махарадж, я здесь, я решил вернуться. So Sridhar Maharaj said, at that time, he said, Ниранджана Maharaj, come here. И тогда Шридар Махарадж сказал: Ниранджана, заходи. And his whole room was full of devotees. I said, Maharaj, it's okay. I'll stand by the door. I came late tonight. А в комнате Шридара Махараджа было полным-полно преданных, и поэтому я ответил: ну, Махарадж, ничего, я сегодня опоздал, поэтому я у дверей постою. So Sridhar Maharaj told the devotees, make room for Ниранджана Maharaj. Но Шридар Махарадж сказал: ну-ка, раздвиньте все для Ниранджана Махараджа. And then he got up in his bed and he hit the mattress and said, sit here. И он сел в постели и стал хлопать ладонью по матрасу рядом с собой, говорит: садись сюда. I was just submissive, just following his instructions. Я был очень послушен Шридаре Махараджу и последовал его наставлению. I didn't know what he was going to ask. I thought maybe he was going to ask me to give a lecture or something. Я не знаю, в чем он меня попросит. Я думал, может быть, он попросит меня лекцию прочитать. So I sat there. И я сел рядом с ним. And Sridhar Maharaj got up and sat down and turned to Mayapur, his servant. И Шридар Махарадж также поднялся, сел рядом со мной и, повернувшись к Майяпуру, своему слуге, сказал: And he said to Mayapur, give me the tiger balm. И сказал: дай-ка мне тигриный бальзам. Tiger balm is a salve that they use for headaches. Тигриный бальзам – это особая мазь, которую используют для лечения головной боли. And Sridhar Maharaj took that tiger balm Шридар Махарадж взял эту тигриную мазь, and started massaging my head. тигриный бальзам, и стал массировать мне голову. And he continued to massage my head for at least 20 minutes. И по крайней мере 20 минут ее растирал. That's a Vaishnava. Это вайшнав. He doesn't even think of his own suffering. Сам о своих собственных страданиях не думает. He's thinking of my headache. Он думал о моей головной боли. He's lying in bed on his deathbed. Он лежит на своем смертном одре. And he's thinking of my headache. И при этом думает о моей головной боли. And he got up just to massage my head. И поднялся он с постели только для того, чтобы помассировать мою голову. That's Krishna's mercy. Вот это милость Кришны. Krishna was giving him so much mercy. И милость, и Кришна давал ему так много милости. Because he wouldn't give up chanting the holy name of the Lord. Потому что он не собирался переставать повторять святые имена Господа. And he was determined to go on chanting. Не желал. И поэтому он продолжал решительностью повторять святые имена и петь. He left this world in Krishna consciousness. Он оставил этот мир в сознании Кришны. He taught how to live in this world, how to remain determined. Он научил нас тому, как правильно жить в этом мире, как оставаться в себя решительно настроенным. How to be compassionate even for such fallen souls as myself. Как быть сострадательным даже таким падшим душам, как я. We remember such examples, and it makes the path easier. И когда мы вспоминаем такие примеры, тогда наш путь становится более легким. That's what it means to follow in the footsteps of the previous acharyas. Это называется следовать по стопам предшествующих ачарий. We follow their example and we accept their decisions. Мы следуем их примеру и принимаем те решения, которые они принимали в своей жизни. Lord Chaitanya taught the same principle. И Господь Чайтанья учил нас тому же самому принципу. He said, Dharma stapana hetu sadhura vyavahara purigo sanhera achara. He said Dhamma sara. When he was challenged by Sanodiya Brahman, когда Санодия Браман не согласился с решением Господа Чайтаньи, when he was challenged, he said, when Lord Chaitanya, he wanted to eat at the home of the Sanodiya Brahman. Потому что Господь Чайтанья захотел принять обед в его доме, в доме Санодия Брамана. And the Sanodiya Brahman happened to be a disciple who was accepted by Madhavendra Puri. А так уж случилось, что Санодия Браман был учеником Мадхавендры Пури. So, Lord Chaitanya said, I want to go to your home because you have associated with Madhavendra Puri, and I want to take the foodstuffs which you will cook for me. И Господь Чайтанья сказал: я очень хочу попасть к тебе, я хочу прийти к тебе домой и принять обед, угощение в твоем доме, потому что ты общался лично с Мадхавендрой Пури.
And because this Brahmin was a Sanodiya Brahmin, according to the tradition, a sannyasi should not take food from the hand of a Sanodiya Brahmin. Этот браман принадлежал к сословию санодия браманов, и согласно традиции саньяси не должны есть ничего в доме таких браманов. So the Brahman was saying, oh no, if you take food from my hands, people will blaspheme me and they'll criticize you for taking food from me. Нет, сказал санодия браман, если ты примешь пищу в моем доме, тогда люди будут оскорблять и поносить тебя, будут критиковать тебя за то, что ты принял пищу у меня. And then Lord Chaitanya replied, the Vedas, Puranas, and great learned sages are not always in agreement with one another. И Господь Чайтанья ответил, что Веды, Пураны и великие мудрецы прошлого не всегда согласны друг с другом. Consequently, there are different religious principles. И поэтому существуют разные религиозные принципы. And then he says, Dharma stapana hetu sadura vyavahara, which means that a devotee's behavior establishes the true purpose of religious principles. Но именно поведение преданного устанавливает истинную цель всех религиозных принципов. The behavior of Madhavendra Puri is the essence of such religious И principles. поэтому поведение Мадхавендра Пури является сутью всех религиозных принципов. If Madhavendra Puri accepted food from your hand, I'll accept food from your hand, because he set the real religious principles. Если Мадхавендра Пури ел из твоих рук, то я тоже буду есть из твоих рук, потому что его поведение устанавливает принцип религии. And then Lord Chaitanya quoted the famous verse from Mahabharata. И затем Господь Чайтанья процитировал известный стих из Махабхараты. Tako pratishta shrutayor vibhinana savrisha. I always forget it. What is it? Nasavrisha yasya matam nabinam. Dharmasya tatvam nihitam guhayam mahajana yena kata sapanta. Этот стих. So he quotes this verse from Mahabharata which says that dry arguments are inconclusive. В этом стихе из Махабхараты говорится, что сухие умствования не приводят к каким-то окончательным выводам. A great personality may not be recognized as a great sage, even because he may have different opinions from other personalities. И великий личность не может прославиться как великий мудрец, не расходясь во мнении с другими великими мудрецами. And therefore he says that the Vedas, simply by studying the Vedas alone, which are variegated, one cannot come to the right path by which religious principles are understood. И просто следуя разнообразным наставлениям Вед, человек не может прийти к конечному выводу о том, как правильно относиться к религиозным принципам. If you want to know the right path to follow, если ты хочешь знать, какому пути нужно следовать, Dhammasya tatvam nihitam guhayam mahajano yena kata sapanta. You have to follow the path which has been left behind by the great Mahajans. то нужно, как говорится в этом стихе, следовать по стопам великих Махаджан, которые протарили для нас путь. We accept the decisions of the previous acharyas. Мы принимаем решения, которые приняли в своей жизни великие ачарьи. We follow their example. Предшествующие ачарьи, мы следуем их примеру. That is our method for achieving perfection, by fulfilling all our desires in this life, and at the end of this life to go back home, back to Godhead. И таков метод, с помощью которого мы сможем осуществить все свои желания в этой жизни, и в конце жизни вернуться домой назад к Богу. And our acharyas have taught that we should always be prepared to continue chanting the holy name of the Lord under all circumstances. Наши ачарьи учили нас тому, что нужно быть готовым всегда повторять святые имена Господа при любых обстоятельствах. To worship that mantra which has been given to us to chant in this life while executing our duties in this life. Выполняя свои обязанности в этой жизни, мы должны поклоняться этой мантре, которую нам дали, чтобы мы ее повторяли и повторять ее. To be very determined in the execution of chanting that mantra, in the execution of our devotional service. С решительностью относиться к исполнению обязанностей в преданном служении, повторяя эту мантру. And to be compassionate to others. И проявлять сострадание к другим. This is the example which has been taught by our namacharya of the holy name of the Lord. Этому примеру нас учит наш намачарья, ачарья поклонения святому имени. This is the example which has been taught by our previous acharya, Srila Prabhupada. И этот пример также явил нам собственной личностью Шрила Прабхупады, наш ачарья. He executed his duties perfectly and he ended this life. Он исполнил совершенным образом все свои обязанности и завершил свой земной путь. He taught by his example how to have good intelligence to go back home, back to Godhead. Показав на собственном примере, что значит иметь ясный разум, чтобы можно было вернуться назад домой к Богу. As the Lord said to the Prachetas in this verse, как Господь сам говорит, you'll get your desires fulfilled and you'll get good intelligence. В этом стихе вы не только исполните все ваши желания, но обретете ясный разум.
You'll execute your duties in this life, and good intelligence means you'll go back to God at the end of this Вы life. исполните все свои обязанности в этой жизни, и ясный разум заключается в том, что вы сможете вернуться назад домой к Богу. We get the same benefit by remembering these examples. И мы получаем то же самое благо, если будем помнить этот пример. This is the Parampara system. Это называется система парампара. This is the path that we've been taught to follow. Вот этому пути нам нужно следовать. And for those who faithfully follow this path, they can be assured of success. Нам сказали следовать этому пути, и если человек следует по этому пути верой и правдой, тогда он может не сомневаться в успехе. The Lord has given His blessings. Господь дал свое благословение. The acharyas have given their blessings. И ачарьи дали свои благословения. We have the blessings for success in this life. Нам дали все благословения, чтобы достичь успеха в жизни. Simply by following their instructions and example. Просто следуя их примеру и их наставлениям. That is the meaning of this verse spoken by the Lord to the Prachetas. В этом заключается смысл того стиха, который Господь произнес в разговоре с прачетами. I think I went a little bit late. I'm sorry. I'm supposed to end a lot sooner than this. Я уже исчерпал запас времени, существенно, я должен был закончить гораздо раньше, извиняюсь. But I wanted to convey a certain message. Но я хотел обратиться к вам с определенным посланием. And I didn't want to finish until I felt that message had been conveyed. И я не хотел останавливать лекцию, пока не почувствовал, что смог это послание вам передать. And we can end here. Здесь мы можем закончить. Thank you. I'll go to Srila Prabhupada. Hare Krishna.